Good evening, Aranya and Aravinda. Did you finish your homework? I gave you 2 questions, right? Don't waste your time. Finish the questions now. Raghav, did you finish the homework? Yes, ma'am. What was the answer for the first question that you got? Calculate the molarity of 2 gram of calcium chloride in 100 ml of solution. Correct? That was the question, right? So how do we solve this question, Kana? 2 by 100, 2 into 1000 by 100. 2 into 1000 by 100 போட்டா என்ன கிடைக்கும்? I got 2 by 11 which is 0.1. இங்க பாரு, molarityக்கு what do I need? Number of moles of solute by volume of solution in ml ல இருந்ததுன்னா numeratorல into 1000, right? நீ என்ன சொல்றேன்னா number of moles of solute ஓட placeல you are saying that we should substitute this 2 gram. Is 2 gram equal to 2 moles or something? Ma'am, I did 2 by 100. Can keep the bag. What do you say? 2 by? I'm 2 into 1000 by 100 into 110. What is the molar mass of calcium chloride? 110. 110. Okay, you told 110. எனக்கு வந்து 100 னு கேடுச்சு. Okay, fine. So, take it out fast, biology. Homework முடிச்சிட்டியா? Very good. So, 2 by 110 into, what is the volume of the solution? It is 100 ml. So, by 100 into 1000. Correct? So, if you solve for this, it is 2 by 11. So, if you keep point, it is 1, balance 9, again 0.18. Am I right or not? So, the molarity is 0.18 m. Did you get it? Balaji, what was the answer? 0.18. Molarity is 0.18 m. Next is weight by weight percentage. Weight by weight percentage another weight of solute by 1.8. 0.18. Yeah, but I got 1.8. எங்கேயோ calculation mistake பண்ணிருக்க, cross check பண்ணு. Weight of solution into 100, correct? Weight of solute is 2 gram. What is the weight of solution? Have they given density? Oh, weight by volume percentage. So, volume is 100 ml of solution, correct? So, into 100. So, answer is what? 2%. What is the answer? 2%. Clear? Understood? Shall we go to the next question? What was the next question? Calculate the molality of 1 gram of calcium carbonate in 100 ml of water. So, molality is equal to number of moles of solute 1 by 100 into 1000 divided by, they have given you 100 ml of water. Mass of 100 ml of water is 100 gram. Because what is the formula for molality? 1 ml is equal to 1 gram. Number of moles of solute by mass of solvent into 1000. This is the formula for molarity. Mass of solvent, if it is in grams, to the numerator I will multiply 1000. So here 100 grams I have substituted, so to the numerator I have multiplied it with 1000. Then what do I do? Just cancel the zeros. It is 1 by 10, which is 0.1 small m. Yes or no? Understood? Shall we go to the next part? Okay. What is the next part? I have asked you to calculate weight by weight percentage and weight by volume percentage. Clear? Weight by weight percentage is very simple. It is
1 by, not 2 into. Weight of solute is 1 gram. Volume of solution is, weight of solution is 101. Correct? Weight of solvent வந்து 100 gram. Weight of solute, okay, 101. So answer should be, if it is 1 by 100, answer will be what? 0.01. But it is 1 by 101. அப்போ 0.01 க்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும், which is 0.009. Is that clear? 0.1 விட கம்மியான வேல்யூனா அதுதானே வரும். Yes or no? So 0.099 plus 0.01 போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? What is the answer that you get? You get 0.01. கரெக்டா இல்லையா? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா என்ன வருது எனக்கு? 0.1. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ எனக்கு வந்து 1 by 100, அப்போ இன்னும் ஒரு 0 தள்ளி வச்சாதான் I'll get the right answer. Is that clear? புரியுதா அப்போ? So answer is 0.09 percentage. Sorry, into 100 போடணுமா? Yes or no? So which is 0.9 percentage. Is that clear? புரியுதா அப்பா? Okay, fine. Next one, what do you see? Weight by volume percentage. Weight by volume percentage na weight by volume percentage na weight of solute by volume of solution into 100. Right? So weight of solute enna? 1 gram. Volume of solution enna? அது weight of solution. எனக்கு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன்னா இங்க கால்சியம் கார்பனேட்ங்கிறது சாலிட், கரெக்டா இல்லையா? அப்ப சால்வெண்ட் என்ன வால்யூம் ஆக்குபை பண்ண போதோ that would have been the volume of solution. கரெக்டா இல்லையாமா? So 100 grams. நான் பேசுறது புரியுதா? சால்வெண்ட் சொல்யூட் ரெண்டுமே லிக்விடா இருந்ததுனால் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் கால்குலேட் பண்ணும்போது வால்யூம் ஆஃப் சால்வெண்ட்டும் வேணும், வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூட்டும் வேணும். ஆனா எனக்கு இங்க சொல்யூட் வந்து என்னவா இருக்கு? சாலிடா இருக்கு. அப்போ எனக்கு வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன்ங்கிறது நீ எதை வச்சுதான் சொல்லுவ? இப்போ ஒரு டம்ளர்ல தண்ணி எடுத்து உப்பு போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? அது ஒரு டம்ளர் தண்ணி அப்படியே தான் இருக்கும், கரெக்டா இல்லையா? ஸோ த வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு த வால்யூம் ஆஃப் சால்வெண்ட், கரெக்ட்? ஸோ ஹியர் சின்ஸ் கால்சியம் கார்பனேட் இஸ் அ சாலிட், தட் இஸ் சொல்யூட் இஸ் அ சாலிட். அதனால இப்போ நான் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன் என்னவா இருக்கும் எனக்கு? இட் வுட் பி ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சால்வெண்ட். சால்வெண்ட் என்னது இங்க? 100 ml. So that is equal to the volume of solution. So இப்போ எனக்கு என்ன வரும்? 100. Is that clear? Into numeratorல ஒரு 100. What is the answer you get? 1%. Molarity மட்டும் அந்த first question காமிப்பீங்க. என்ன mistake? இந்த மேல இந்த இங்க எழுதிருக்கு. சோடியம் கண்டுபிடிக்கிறது செப்பரேட்டா பண்ணேன். ஸோ அதோட மோலார் மாஸ் CaCl2ஓட ஆக்சுவல் மோலார் மாஸ் 110.98 வருதா? ஸோ ஆக்சுவல் கால்குலேஷன்ல எனக்கு 0.18 கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் 0 மோலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது 0.18 into 1000 by 100. 0.18 என்னது? எப்படி கிடைச்சது? அதான் n சால்யூட் தான் 0.18 something வந்துச்சு. நான் 0.18ல சால்வ் பண்ணேன். சரி. So 0.18 into 1000 by 100. So denominatorல அங்க 110 இருந்ததுல 110ல ஒரு 0 இருந்ததுல. புரியுதா? Okay, shall we go to the next part? Okay, now we are going to have a small relation. Weight by weight percentage, weight by volume percentage, இதெல்லாம் எப்படி ரிலேட் பண்றதுங்கறத அப்ப பார்க்க போறோம். Is that clear? So now first let's look at weight by weight percentage. கொடுத்துட்டு if they ask you molarity, how to solve the question. That's a question. Okay, so now first question is calculate, sorry, just a minute. Calculate the
molarity of solution whose weight by weight percentage, let's consider it is molarity of H2SO4 solution, okay, whose weight by weight percentage is 9.8%, okay, and density of solution is equal to is 0.98 gram per ml. Now you need to solve this question. Once you have copied the question, let me know, I'll explain. Have you all copied the question? Clear? Fine. இப்போ இந்த question solve பண்ணனும்னா first given data எழுதிக்கணும். Given data என்னென்ன இருக்கு? It is 9 point weight by weight percentage is 9.8, right? And density of the solution is equal to 0.98 gram per ml. Try to expand what is being given. Is that clear? If weight by weight percentage is 9.8, how do we understand that? I told you how to expand it. Do you remember? Mass of the solution by mass of the Weight of the solution by weight of the solid. Weight of the solute by weight of the solid. Solution now. Weight by weight percentage formula என்ன? Weight of solute by weight of solution into 100. நான் அந்த ஃபார்முலா கொடுக்கும்போது ஒரு இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காட்டினேன். இப்போ 2% weight by weightனா அது எப்படி எழுதுவோம்? 2 by 100. 2 by 100. அது மாதிரி இதை இங்கே எப்படி எழுதலாம்? 9.8 by 100. So how do you say this? 9.8? 0.9. இதிலிருந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டது இது புரிஞ்சுதா? 9.8% you can write it as 9.8 by 100. Okay, 9.8 is the weight of the solute. Very good. 9.8 gram of solute in 100 grams of solution. Very good. How did you say this is solute and this is solution? From the formula. Weight by weight percentage formula என்ன? Weight of solute divided by weight of solution into 100. அப்போ numerator இருக்க value is representing weight of solute and the denominator value is representing the weight of solution. Any doubts? Ananya, Raghav, Aravinda? Okay. So we have got this. Next, we can now try finding out what? The molarity. Molarity is equal to what? What is the formula for molarity? Raghav, sollu. The number of moles of the solid by number of moles of the solid into 100. Aye. Number of moles of solute by what? And number of moles of the solvent. Refer the formula and tell me the right formula. And number of moles of the solution. Is that what you have written? Molarity is equal to what? Ananya. Molarity or productivity. Molarity. R-I-T-Y. Ananya, tell the formula. Number of moles of solute by the volume of solute. Volume of what? Liquid. The solution. Volume of solution. That's it. Liquid la sollakudadu. It's volume of solution. It should be in liters. But if it is in ml, what will we do? What will we do? Multiply with 1000. 1000 in the numerator. அப்பா ஆன்லைன்ல இருந்தா அமைதியா இருக்கணும்னு இல்ல. Raghav, Aravinda, Ananya, you can try answering the question. So now what is the number of moles of solute? 0.98,
9.8 gram is the given mass. Molar mass of solute is 98 grams. Correct? H2 is 0.1. Into 1000. Now what do I want? Volume of solution I want. What is being given? Density of solution. Correct? Do I know the mass of solution? Yes. What? Mass of H2 is so Illapa. See, here they have given you density of solution. One thing is remaining, that is volume of solution that you have to substitute. If you substitute that, you will get the answer. How will we substitute now? 100 நம்ம assume பண்ணிருக்கோம். Enema? 100 நம்ம assume பண்ணிருக்கோம். 100 என்னது? Weight of? Solution. So அதுல நம்ம 100 gram of solutionல தான 9.8 gram of solute இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்ட mass of solution என்னது? 100 gram. So இப்போ அது Correct ஆ? mass of solution is equal to weight of solution. Yeah, ma'am. So ஆமா. அதுல இருந்து நம்ம density கொடுத்துருக்கோம். Correct. Very good. Clear? So density is equal to mass by volume. So mass of solution is what? 100 grams divided by volume of solution. So V is equal to what? 100 by 0.98. Correct? What is V? 100 by 0.98. So I'll substitute that as well. 9.8 into 1000 divided by 98 into 100. Numerator what do you substitute? 0.98. Screen box Oh, is it visible there? Okay, so now what do we do? Just cancel. 9.8 into 10 is 98. No, it's 9. Ah? 0.98. 0.98 varadu. 0.98. So answer is 0.98 capital E. Is that clear? Look through the question once. Step by step. From 9.8 by 98 is 0.01. எதுக்குப்பா அவ்வளோ கால்குலேட் காம்ப்ளிகேட் பண்ணுற? இல்லைண்ணா அப்போ என்ன சொல்லிவிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இல்லை எனக்கு புரியல, நீ என்ன சொல்லு, என்ன சொல்கிற புரியல சொல்லு. இல்லை ஜஸ்ட் சாலிட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டு கிவன் மாஸ் பை மோலார் மாஸ். பண்ணிட்டு நான் அப்படியே ரேட்டில் எதுக்கு பண்ணணும்? இப்போ இதில் வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷனும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா 100 by 0.98 வால்யூம் ஆஃப் சொல்யூஷன். கரெக்டாக அப்படி தானேப்பா வந்திருக்கு. டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். அப்போ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 by 0.98. இங்கே பாரு, டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம். இப்போ வால்யூம் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா டென்சிட்டி இன்னும் வந்துடும். ஸோ வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 by 0.98 ml. இப்போ இங்கே டினாமினேட்டரில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா 100 டினாமினேட்டரில் இருக்கும், 0.98 நியூமினேட்டர். 0.98 திருப்பி போவாமா? ஓகே நியூமரேட்டர். அப்போது இது கேன்சல் ஆகிடுது. கரெக்டாக? வாட் எல்ஸ் ஹேவ் யூ காட்? 10 மட்டும்தான் இருக்குது. அப்போ 10 into 9.8 என்னது? 98. 98 கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன வரும்? டன்? Did you all revise through this problem once? இதே மாதிரி மாடலில் I'm going to give you another one question. Shall we go to the next question? Calculate the molality of NaOH solution
whose density is 2 gram per milliliter and weight by volume percentage of solution is 20%. Okay, calculate அது ஆல்ரெடி எழுதிட்டேனே, calculate molality. எப்பவும் போல் கிவன் டேட்டா எழுதி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ, அப்போ தேவையான டேட்டாலாம் கிடச்சிரும். Then substitute and find out the answer. I'll be back in a minute. Weight by volume percentage, other number 20% that is 20 by 100, where 20 is the weight of solute and 100 is the volume of solution. Total mass of NaOH. Molar mass of NaOH. 1 mole of NaOH ஓட weight. Sodium ஓட molar mass என்ன? 23. Oxygen 16. Hydrogen அப்படிதானே யூஷுவலாக பண்ணணும். யூ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த வீடியோஸ் பா. ஹோம்ஒர்க் முடிக்கல, வீடியோஸ் பார்க்கணும். பார்த்துட்டேன், மோல் கான்செப்ட் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன். ஓகே, இன்னும் 20 minutes இருக்கா? சரி. டிட் யூ கெட் எனி டவுட்ஸ்? Please do finish your homework. Ananya, are you working it out? Yes. Then switch on your video. Mass of solvent. Molality? Mass of solvent. Write down the formula every time you solve questions. One then it will get by hearted. Let's wait for others. In solute is 20 by 40 now. 1 by 2. So 0.1. Volume will be in ml, right? How to get any solvent? ஒரு நிமிஷம். இது mass of what? Solution. But what do you want? Mass of solvent, right? Sorry? In solute, so weight of the solute is 20. So this is given weight given by. This is right. Next step க்கு வா. ஏன் இங்க into 100 போட்டிருக்கேன்? 2000. In solvent எப்படி மேம்? என்ன வரும் denominatorல?
என்ன வரும்? இப்போதான் அவனுக்கு சொன்ன நீ மாஸ் ஆஃப் சால்ட் மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் எம் போடு. இங்கே பாருக்கண்ணா கிராம் போட்டிருக்க பக்கத்தில், அப்போ எப்படி என் போடுவேன்? இது கரெக்டாக இல்லையா? ஓகே, மோல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இது ml. மோல்ஸ்க்கும் யூனிட் கிடையாது, வால்யூமுக்கு தான் எம்எல் யூனிட். புரிஞ்சுதா? ஓகே, இது கிலோகிராமில் இருக்கணும். சின்ஸ் இட் இஸ் இன் கிராம், யூ மல்டிப்ளைங் இட் வித் 1000 வந்து நியூமரேட்டர். ஓகே, இப்போ எனக்கு மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? Proceed. Aravinda, have you completed? Okay. What about Raghav? வரது கரெக்ட் ஆன்சரான்னு தெரியல. அனன்யா? சேம். Mom, I don't know if it's the right answer, but I got 20. 20? Molality is 20. Yes. Yeah. Okay. I'll give you another 2 minutes of time. Just go through, see if it is right or not. எல்லாமே கரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கியான்னு பாரு. Others? கண்டுபிடிக்கிறேன் தெரியல. Okay, fine. Now listen. First, what do we write? We write the given data, right? What are the given data here? Density of what have they given here? Solution, correct? Density of solution another. What is the density? 2 gram per ml. Correct? It is 2 gram per ml. Next, what have they got? Weight by volume percentage. That is 20%. How do you write this now? 20 by 100. Which means? Weight of solute is 20 gram of solute in 100 ml of solution. Okay. Now what am I supposed to find out? I am supposed to find out the molality. Right? Molality is equal to number of moles of solute by, Raghav, tell the formula for molality. Number of moles of the solute divided by number of moles of solution. They in the formula ve padikala no. Refer the formula from book back. Study the molality. I have written something on the board. It is MOLALITY, right? For that only I am asking for the formula. Number of moles of solvent. Mass of this. What is the formula here? Number of moles of solute divided by mass of solvent. Mass of solvent. What have you written in your notebook? Moles of solvent. Moles. M na moles நினைச்சிட்டு இருக்கியா? Okay. Small n போட்டா மட்டும் தான் அது moles. M போட்டா it is mass. So M is nothing but mass of solvent. புரிஞ்சுதா? Okay. Now getting back to the topic. சொல்லுங்க. இப்போ volume of solution இருக்கு. Volume of solution is equal volume of solution 100 ml is equal to 100 grams. அது வாட்டரா இருந்தது, வெறும் வாட்டர். சரிங்களா? இப்போ ஒரு நிமிஷம் புரியுது என்ன பேசிட்டு இருக்கோம். நீ டைரக்டா 100 ml 100 கிராம் நீங்க எடுக்க முடியாது. ஏன்னா NaOH சம்டைம்ஸ் டெலிக்விசன்ட், அது கொஞ்சம் வால்யூம் லிக்விடாக மாறும், அதுக்கு அந்த நேச்சர் உண்டு. புரிஞ்சுதா? ஸோ லெட்ஸ் நவ் ஃபைண்ட் அவுட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட். ஹியர் இட் இஸ் we need to identify. Anyway, first I'll write the formula. By mass of solvent in grams, if it is there to the numerator, I multiply it with 1000. Clear? What is the number of moles of solute that we have got? 20 gram is the mass of the solute. So 20 divided by molar mass is what? 40. Clear? So இதை இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம். So 20 divided by 40 into 1000 divided by mass of solvent. This is what I want. Right?
So for mass of solvent, I go to the other details that is being given. Density of solution is given. Clear? I know volume of solution. Am I right or not? Appo density of solution is equal to 2 is equal to m by 100. Am I right or not? So m is equal to what? 200. M is equal to 200 grams. So this is what mass of solution. But what do you want there? Mass of solute plus mass of solvent gives Mass of solution. So 200 minus 20 gives mass of solute. Solvent. அவ்வளவுதான். Good. அதான் நான் சொல்ல வந்தேன். நான் என்னன்னா நீ கரெக்டாக தான் சொல்ல வந்த. அதர்ஸ் கெஸ் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா? இவனும் கண்டுபிடிச்சிட்டு நீயும் கண்டுபிடிச்சிட்டு. குட். பட் அதர்ஸ் ஐ திங்க் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் இட் அப் நவ். மாஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் 200 கிராம் இருக்கு. மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து என்னது? 20 கிராம். சொல்யூஷன்லேருந்து சொல்யூட்டோட மாஸ் சப்ராக்ட் பண்ணால் யூ வில் கெட் த மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட். am I right or not? Because mass of solute plus mass of solvent is mass of solution. So what do you do here? 200 minus 20, which is 180. This is the mass of solvent. 0.5 into 1000. Clear? So what do you get? 5 by 18, correct? 5 by 18. Cancel பண்ணினா 0.50 வரும். 18 இல்ல எவ்வளோ டைம்ஸ் போட்டா 50 குள்ள வரும்? 4 டைம்ஸா? 2 டைம்ஸா? 3 டைம்ஸ் போட்டா என்ன வருது? 54 போயிருது. So 2 times. 18 2s are 36, right? So 0.2. 50 minus 36 என்ன? 0.27 ah? 0.27 m. Clear? the 20 by 40 அளவு n solute into 1000 by n solute. So 0.5 into 100 எடுத்துக்கணும். So 1000. இல்ல மேம் 0.5 into 1000. I made a mistake. அதான் நான் 50 by 80. So it will be 50 by 18. So answer will be 2.7 m. 5 by 18 போட்டா 0.27 na, 50 by 18 போட்டா 2.7 na வரும். Answer is 2.7 small m. Done? You all understood? இது எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு கன்வர்ஷனுக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு. வெயிட் பை வெயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்து மொலாரிட்டி கேட்டால் ஒரு ஃபார்முலா, வெயிட் பை வால்யூம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு மொலாரிட்டி கேட்டால் ஒரு ஃபார்முலா. எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது. எவ்வளோ ஃபார்முலா மனப்படம் பண்ணுறீங்க? It's difficult, right? But you can derive formula from the steps. That you can do. So try to derive formula from what you have written. நான் வேணா ஒரு sample காட்டுறேன். Here, what have I done here? Number of moles of solute இருக்கு. Into 1000 divided by volume of solution க்கு. What did I do? Density by mass. Correct? Yes or no? அப்போ இது எப்பவுமே எனக்கு 100 9.8 weight of solution will be 100 here, no doubt about it. Okay, இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமா I'll tell you how to derive formula. இப்போதான் நீங்கள் இது புரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ நான் இன்னும் காம்ப்ளிகேட் பண்ண விரும்பல. Shall we go to the next part? I'll introduce to something called as what? Mole fraction. So mole fraction of solute is equal to number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent. Similarly, mole fraction of solvent is equal to number of moles of solvent by number of moles of solute plus number of moles of solvent. So mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equal to 1. Mole fraction of solute plus, see, number of moles of solute plus number of moles of solvent doesn't give you the number of moles of solution. Doesn't give the number. தப்பு, அது ரொம்ப தப்பான ஒரு assumption. So Mass of solute plus mass of solvent can be, அது additive thing. எனக்கு இது ரெண்டுமே வேற வேற.
number of moles of solution உனக்கு வேணும் அப்படின்னா it's not possible to get. X the mole fraction. Mole fraction of solid plus mole fraction of solvent equal to 1. Done? Have you all copied? Shall we go to the next part? Now, okay, now அப்போ mole fraction இது எப்படி நம்ம expand பண்றது? Mole fraction of solute வந்து 0.1 ன்னு சொல்லுவோம். 0.1 னா n solute by n solute plus n solvent. இதுல இது எப்படி எழுதலாம்னா number of moles of solute divided by number of moles of solute plus number of moles of solvent is equal to 0.1 ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா இல்லையா? இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை சால்வெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் இட் அஸ் சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட்டில் சால்வெண்ட் வந்து சர்ப்ளஸாக இருக்கும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, சொல்யூட் கம்மியாக இருக்கும். இஸ் தட் கிளியர்? அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த வேல்யூ. அதாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் வந்து ஒரு 10 மோல்ஸ் இருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து 0.01 இருக்குன்னு வச்சோம். அப்போ 10 + 0.01 10.00. அப்போ ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ தான். கரெக்டாக இல்லையா? 10.01 யூ கேன் ரைட் அஸ் 10 இட் செல்ஃப். அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கோம். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 0.1. இதிலிருந்து எப்படி மேம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எவ்வளோ இருக்கும், சால்வெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்? இது நீ என்ன பண்ணலான்னா 0.1 யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் 1/10. கரெக்ட்? அப்போது இஃப் த நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் இஸ் 10 moles, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் இஸ் 1 mole. கரெக்ட்? ஸோ மொலாலிட்டி ஆஃப் ஆக்வஸ் சொல்யூஷன் அதான் அடுத்து இங்கே தான் சொல்லுங்கள். ஆக்வஸ் சொல்யூஷன்னா சால்வெண்ட் யார்? வாட்டர். இப்போ மொலாலிட்டி ஃபார்முலா எழுதுவோம். மொலாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு number of moles of solute by mass of solvent in grams. So to the numerator I multiply it with 1000. What is the number of moles of solute? It is 1. What is the mass of solvent? 10 grams. Number of moles of solvent is 10. Correct? We are assuming it is 10. In In a fraction that would have n solute by we are assuming, but here it is. சரி, இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு 20 moles இருக்குன்னு வச்சுக்கோ சால்வெண்ட். சொல்யூட் எவ்வளோ இருக்கும்? 40. So that's gone. என்னடா இது 1னா இது 10, அப்போ இது 20னா அது எவ்வளோ இருக்கும்? 2. Number of moles of solute, if number of, okay, if number of moles of solvent is 20, number of moles of solute is 1. If number of moles of solvent is 20, number of moles of solute will be 2. ரேஷியோ என்ன வருது? 1/10. நீ 2/20 போட்டாலும் திரும்ப அதே 1/10 தான் கிடைக்கும்.
நான் பேசுறது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஸோ அப்போது டசன்ட் மேட்டர். அப்போ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட்க்கு என்ன, அதாவது சொல்யூட் 1 mole இருந்ததுன்னா சால்வெண்ட் வில் பி 10 moles. தட்ஸ் இட். த ரேஷியோ ஷுட் பி ரைட். ஏன்னா நீ ஃப்ராக்ஷனில் தானே எழுதுற. அப்போது 10 into what is the mass of solvent here? 10 moles na, number of moles of solvent is 10 moles, correct? So mass will be 10 into molar mass. 10 into molar. Number of moles of solvent is equal to given mass by molar mass. What do I need? Mass of the solvent. So mass is equal to 10 into molar mass of water is what? 18. So 10 into 18 which is 188. Numerator la enna irukudhu? 1000 irukudhu. Cancel panina 100 by 18. 59. 4 9s are 36. 5 9s are 45. 5.55 poite. Correct? Is that clear? So answer is 5.55 here. Did you all understand how to solve this question? Kindly copy it down fast. அந்த ஒரு பார்ட் மட்டும் இதோட சொல்றீங்களா மேம்? n solute நீங்க அதை எப்படி எக்ஸ்க்ளூட் பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. Solute plus solvent irukku. Solvent will be in surplus. Solvent will be surplus. Solvent will be in surplus. அப்போ number of moles of solute plus solvent போடும்போது when solvent is in surplus, number of moles of solute is negligible. இங்க எழுதிக்கோ. Why do we consider this? Since number of moles of solute is negligible. So you could write number of moles of solute plus solvent as number of moles of solvent. Is that clear all of you? Aravinda, Ananya, Raghav, do you understand? Solve. 1/1000 by 10 into 18. 18 is a molar mass of water. Okay. Okay, Aravinda, summarize the problem. Mole fraction of the solute is 0.1. So we apply the formula and the moles of solute will be very negligible. So we take it as moles of solute by moles of solvent, which is 0.1. And if we take the ratio, it will be 1/10. Molarity is moles of solute into 1000 by mass of solvent, which is 1/1000 by 18. The 18 we got from the molar mass of water. And if you cancel it out, 100 by 18 is 5.5. That's it. Clear? See, we have got number of moles of the solvent, which is the number of moles of water. I wanted the mass of water. 1 mole of water oda weight enna? 1 mole of water oda weight enna? H2O. 18 grams. So 1 mole ku 18 gram na. இங்க எத்தனை மோல் இருக்கு? 10 moles இருக்கு. இப்போ 10 மோலோட மாஸ்க்கு என்ன பண்ணுவேன்? 10 into 18. அதான். Understood? Fine. Shall we go to the next part? Yes? Okay. Let me teach you about the next concept called as normality. சரியா? Normality பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி we'll have to see about one other concept called as equivalent weight. Normality பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to see about a concept called as equivalent weight. Equivalent weight அப்படினா என்ன? There are a lot of definitions for this. But in general what I used to say is weight that reacts with 1 mole of electron. Weight that reacts with 1 mole of electron. எழுதியாச்சா? Weight that reacts with 1 mole of electron. ஆமா.
weight that reacts with 1 mole of electron. Clear? Now, how to identify that? For example, if you take calcium, this calcium, it has tendency to lose how many electrons? Its electronic configuration is 2, 8, 8. So it has tendency to lose how many electrons? 2 electrons. Correct? So when it has got tendency to lose 2 electrons, what is the next thing that we need to identify? Which means 40, that is 1 mole of calcium. Okay? One calcium, 2 electron lose panuna, 1 mole of calcium loses 2 moles of electron. This one na, this 2. One calcium 2 na, 1 mole of calcium will lose what? 2 moles of electron. Is that clear? That's the previous video. Clear? So 1 mole of calcium will lose how many moles of electron? 2 moles of electron. So which means 40 grams of calcium will lose 2 moles of electron. Correct? What did I say equivalent weight now? Weight that reacts with? 1 mole of Appo 1 mole of electron oda react agara weight enna? 20 grams. So this is the equivalent weight. Clear? This is the equivalent weight. Appa equivalent weight to identify equivalent weight for elements, there is a separate formula. For acids, there is a separate formula. Formula na ஒரு common formula da, but if இங்க equivalent weight இங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீ என்ன பண்ற? 40 gram எடுத்து divided by what did you do? 2. You got 20 grams. So what is a 40 gram? This is the molar mass of the substance. M na என்னது? Molar mass இங்க. Capital M போட்டா molar mass இங்க represent பண்ணும். Molar mass of the substance. Divided by 2 is what? The valency. So for elements to identify equivalent weight, what we will have to substitute is molar mass by valency. Adhu mari acids ku molar mass by something you will substitute. For bases you will substitute molar mass by something. Clear? What is it something appo? The denominator thing alone varies actually. Appo general formula to calculate equivalent weight is molar mass by n factor. What is that? Molar mass by n factor. So for elements, n factor is valency. So for the elements, n factor will be what? Valency. First இது வரைக்கும் நோட் பண்ணு. அடுத்தடுத்து யாருக்கு என்னென்ன இருக்குங்கிறத I let you know. Okay, have you all copied? Now, next thing is, so for elements, n factor was what? Valency. Okay, for that we already wrote the example. Now, for acids, n factor is basicity. What do you know by basicity? how much of base is present in the acid. Number of H plus ion furnished by an acid when dissolved in water. HCl எப்படி டிப்ரியும்? How does HCl? H plus and Cl minus. H2SO4? 2H plus and SO4, 2 minus. Yes or no? You understand? HCl எப்படி பிரியும்? இப்போ H2SO4 2H plus அப்போ இது என்னது சல்ஃபேட் அதோட சார்ஜ் அப்போ என்ன இருக்கணும் வேற வழி இல்லை 2 மைனஸ் தான் ஏன்னா இங்கே 2 பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னா அதுக்கு எவ்வளோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் 2 நெகட்டிவ் சார்ஜ் H3PO4 3H plus CO4 2 minus. I total charge positive and negative charge should be equal only then the substance will be neutral. Clear? Total charge should be neutral. Total number of positive charges and negative charges should be equal. Here if I have got 3H plus ions. Okay. So on the 2H plus
இதனால போடல, அதோட ஃபார்முலாவே ஆக்சுவல் ஃபார்முலாவே அதனால. Okay, now if it is H3PO3, this is an exceptional case. It will be 2H plus HPO3 2 minus. இதோட basicity மட்டும் என்னது 2. So here the basicity is 1. Here it is 2. Here it is 3. Here it is 2. Clear? இதோட பேர் என்னன்னா phosphorus acid. Just remember. Note பண்ணியாச்சா? Now shall we deal with bases? So for bases, n factor will be acidity. Sorry. Is acidity a positive answer? OH minus ions. Number of OH minus ions furnished by base. Clear? So now if you take NaOH, it will be Na plus OH minus. If you take calcium hydroxide, it will be Ca2 plus 2OH minus. Clear? Aluminum hydroxide. How many hydroxide ion do I have? 3OH minus. So for aluminum it will be, first listen then write out. கவனிங்கப்பா ஃபர்ஸ்ட். இங்க 3 ஹைட்ராக்சைடு அயன் இருக்கறனால 3OH minus. அப்ப அலுமினியமோட சார்ஜ் என்ன இருக்கும்? 3 நெகட்டிவ் சார்ஜ், இங்க 3 plus. Is that clear? அப்போ இங்க for bases n factor is what? Number of OH minus ion furnished by base. So here the acidity is 1, here it is 2, here it is 3. Now if I ask you the equivalent weight of NaOH, what will you substitute? Molar mass of NaOH divided by n factor, which is 1. For NaOH, molar mass is 40 divided by 1. So answer is what? 40 grams. So equivalent weight will be equal to molar weight if, when will be the equivalent weight be equal to molar weight? If n factor is equal to 1. Is that clear? Copy it down. Today they told you 1 hour class only, no? Next week ku adutha varam da 2 hours class, right? Basic exception. Vidama? Base like exceptions. Done? Basis இப்போ தான் எழுத ஆரம்பிக்கலையா?
equivalent weight நம்ம represent பண்ணி ஆ ஸோ நான் கவனிங்க நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபார் சால்ட்ஸ் கவனிச்சுட்டு எழுது பாலாஜி முடிச்சிட்டியா குட் ஃபார் சால்ட்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து என் ஃபேக்டருங்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டல் சார்ஜ் நல்லா பார்த்துக்கோ என்ன சொல்கிறேன் டோட்டல் சார்ஜ் ஆன் கேட்டயான் ஆர் ஆனயான் எது வேணால் எடுத்துக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Na2SO4னு வச்சுக்கோ இது எப்படி பிரியும் இந்த Na2SO4 எத்தனை Na ப்ளஸ் 2Na ப்ளஸ் அப்போ ஒரே ஒரு சல்ஃபேட் தான் இருக்குது அதோட சார்ஜ் என்ன இருக்கும் இட் வில் பி 2 minus is that clear so you can either take the charge on the cation or the charge on anion so what is the n factor here what did good 2 what did I tell you total charge 1 Na plus has got charge of 1 so 2 Na plus will get charge of what 2 அப்போ n factor இங்கே என்னது 2 now can you tell me what is our n factor for aluminum chloride A plus 3. very good Al 3 plus right aluminum oda valence illa adu theriyaatalum chloride we know it is Cl minus 1 so it will be 3Cl minus 1 correct because 3 chloride we have right appo mottham 3 negative charge na positive charge evlo irukum it will be 3 only so here what is the n factor 3 that's it clear any doubts அதாவது highest charge number டோட்டல் சார்ஜ் எடுத்துக்கோ இப்போ 3 குளோரைட்லையும் ஒரு குளோரினுக்கு -1னா 3 குளோரினுக்கு ஒரு குளோரினோட சார்ஜ் -1 for 3 chlorine how what will be the charge minus அவ்வளவுதான் so it is -3 or +3 அதனால 3 எடுத்துக்கோ another cation or anions is that clear fine just now இப்போ அப்படியே நான் என்ன ஜம்ப் ஆக போறேன்னா I'll just jump on to the part of your normality சரிங்களா now we identified equivalent weight okay if equivalent weight of a substance is 20 grams சரியா அப்போ in 80 grams of substance how many equivalent weight is there அவ்வளவுதான் I'm repeating the question again equivalent weight of a substance is 20 gram see 20 gram அப்போ 80 gramல எத்தனை equivalent weight இருக்குன்னா நீ என்ன பண்ணுவ 80/20 போடு equivalent weight of all substances are 20 gram a substance is 20 gram pa so if equivalent weight of a substance is 20 gram how many equivalent weights are there in 80 grams now what will be the answer 80 grams or 18 grams 80 okay 80 கிராம்ல எத்தனை ஈக்குவலன்ட் வெயிட் இருக்கும் 4 இருக்கும் 80/20 போட்டா தெரிஞ்சிரும் 4 20s இருக்கு உள்ள ஸோ அப்போ அதுதான் என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவலன்ஸ் இப்போ ஈக்குவலன்ட் வெயிட் நார்மாலிட்டியோட ஃபார்முலா என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஈக்விவேலன்ஸ் number of equivalents by volume of solution in liter. Number of equivalents என்றது என்னன்னா given weight by equivalent weight. Is that clear? One equivalent weight is one equivalence. அப்போ கொடுத்திருக்க வெயிட்ல எவ்வளவு equivalence இருக்குன்னா எத்தனை equivalent by கொடுத்திருக்க weight divided by equivalent weight போட்டா தான் number of equivalents கிடைக்கும். புரியுதா given weight 80/20 போட்டோமா 80 was a given weight 20 was the equivalent weight you found out that there are 4 equivalents in it correct yes or no நான் ஒரே விஷயம் number of equivalents by volume of solution first கொடுத்தீங்க next how it is given weight by equivalent number of equivalents தான் given weight by equivalent weight ஒரு number of equivalent weight தான் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே புரிஞ்சுதா அண்ட் just follow
இல்ல number of equivalents is equal to given weight by equivalent weight. Clear? Okay. இப்போ equivalent weightங்கிறத நம்ம எப்படி எழுதலாம்? given weight equivalent weight என்ன ஃபார்முலா சொன்ன? molar mass by n factor. Correct? Yes or no? Equivalent weight is equal to what? Molar mass by n factor. அப்ப n factor எங்க போடும்? numeratorக்கு போடும். So you get this. Now given weight by molar mass is nothing but given weight by molar mass equal to n solute. number of moles. அப்ப number of moles of solute by volume of solution in liters into n factor. Number of moles of solute by volume of solution என்னது? Weight by Molarity. Correct? Molarity. So molarity into n factor is equal to what? Normality. அவ்வளவுதான் simple. இது ஃபைனல் ஃபார்முலா. இது நார்மாலிட்டிக்கும் மொலாரிட்டிக்குமான டெரிவேஷன் ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார்முலா இதோட முடிஞ்சு போச்சு. Is that clear? So normality யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So normality is equal to molarity into n factor. Second step Given weight by equivalent. அதுதான் Number of equivalents is given weight by equivalent weight. given weight by equivalent weight. Equivalent weight தான் நம்ம இப்ப கண்டுபிடிச்சோம். Molar mass by n factor. Molar mass by n factor. So this solution we are multiplying அப்புறம் numerator denominator நம்ம அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அங்க போடுறோம். So Start copying down the questions. Finish this homework and come when you come for the next class.